Or for collecting water, they have to wait. At least one person of every house has to wait when water is coming. Intermediate, when tap will give the water, they have to collect it for the entire family. So it is the hampering their productivity of the family and income of the family as well. We know it. इंस्टीट्यूशन ऑफ पब्लिक हेल्थ इंजीनियर्स इंडिया ने लोक स्वास्थ्य इंजीनियर दिवस के अवसर पर साल्ट लेक कोलकाता में एक तकनीकी चर्चा आयोजित की। इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता श्री तनय कुमार दास थे। वह पश्चिम बंगाल सरकार के PHE निदेशालय में पूर्व मुख्य अभियंता सिविल रह चुके हैं। उन्होंने जल प्रबंधन, स्वच्छता और अवसंरचना विकास पर अपने विचार साझा किए। अपने लंबे करियर में उन्होंने सार्वजनिक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग में महत्वपूर्ण योगदान दिया है और जल आपूर्ति व स्वच्छता से जुड़ी कई परियोजनाओं का नेतृत्व किया है। You see, in a control unit for a 24/7 water supply, we are providing a SCADA, but in a control unit, if you don't provide appropriate type of valve, you cannot maintain the 24/7 water supply. Hydrodynamic valve, flow meter, hydrodynamic flow meter is essential. Simply a flow meter cannot work. Then India has 18% of world population, but drinkable water resource we have only 4%. Singapore, they use saline water as well as recycled water. They blend it and supply it. Without meter, you don't. Okay, West Bengal government need not to charge, need not to collect cost of the water. But what is the problem of providing meter and how much a family is consuming, how much he is wasting? Why we should not go for that one? When it is a funded project we are doing, when it is not funded project, a meter is, an ordinary water meter is costing 1,000 to 2,000 rupees. So what is the problem for a family providing a water meter? When there is a meter, there will be a psychological effect on the household that sometime if government comes and charge it, then it would be very costly if I waste water. Water supply system is an enormous responsibility according to a report released by Government of India. It is not just the engineers who are responsible for this, but all citizens who need to get involved as well. In other words, 24/7, if 24/7 is not considered mass movement, the name will only become a brand name. It is my opinion. And also nowadays, so Asian Development Bank, they are granting funding on 24/7 water supply. Now they have 24/7 watt they have excluded in their write-ups and reports. What they have done? Pressurized water supply. Pressurized water supply means whenever you are supplying, you should do pressurized water supply. And it is difficult to India to achieve it. Access for the 24/7 water supply, in our experience, my experience is saying that this is the main matrix, three matrix of the success. Supply reliability, it must be, otherwise people will store water. They will purchase 2-3 drums and it shows the water. Then if it is after 3 days, they will pour it in the water in the drain, the excess water. This is a wastage. Then water quality standards, it is quality. Opening tap, they have to drink. Not like that, RO water by bottle, 12 rupees, 10 rupees per bottle sending and now we are drinking. There is no problem. In West Bengal, now it is a very big challenge how to not stop, that has to be integrated, how it could be integrated. We require agricultural water, so resources, whatever the resources available, ours is a agricultural farming country, so we have to think the number one priority would be there, because a lot of employment and livelihood depends on that. So as well as
this part also, how it will be integrated. Thank you, Dr. Raj, for the really wonderful presentation from your end, sharing the Rajasthan experience. Now, I would like to invite our Vice President, Professor Arun Majumdar, to kindly share his past experience with us and to act as moderator on this festival. Thank you. আমাদের ইনস্টিটিউশন অফ পাবলিক হেলথ ইঞ্জিনিয়ার্স ডে আজকে যে মানে গতকাল 9 মার্চ গেছে, আমি বাংলায় বলছি এই কারণে যে এখানে আমাদের ইনভিটেশনটা আর একটা ছোট্ট আমাদের গ্রুপ আছে, আমরা যারা ওয়াটার সাপ্লাই নিয়ে কাজ করি, আমাদেরও অ্যাম্বিশন হচ্ছে মানুষকে 24/7 ওয়াটার সাপ্লাই করা। তার কারণটা হচ্ছে ডেভেলপ কান্ট্রিতে আমরা গিয়ে দেখেছি যে 24/7 মানে 24 ঘন্টা জল সরবরাহ করা হচ্ছে। এতে সুবিধাটা হচ্ছে যে আমি ট্যাপ যখন খুলছি, যে জলটা পাচ্ছি সেটা কোয়ালিটেটিভলি সেফ। দুটো জিনিস কিন্তু আমাদেরকে অ্যাসিওর করতে হয় মানুষকে, একটা হচ্ছে কোয়ান্টিটি অফ দি ওয়াটার, আর একটা হচ্ছে কোয়ালিটি অফ দি ওয়াটার। কোয়ান্টিটিটা প্রয়োজন অনুযায়ী নির্ধারিত হয়। আমাদের দেশে সরকার বিভিন্নভাবে কাজকর্ম করে নির্ধারিত করেছেন যে গ্রামাঞ্চলে আমাদের 55 লিটার জল দিতে হবে জন পিছু, আর ছোট্ট শহরে 70 লিটার জন পিছু প্রতিদিন জল দিতে হবে। বড় শহর ক্লাস 1 বা ক্লাস 2 শহর 135 লিটার পার পার্সন পার ডে জল দিতে হবে। আর মেগা মেট্রো সিটি কলকাতা, মুম্বাই, চেন্নাইয়ের মতো বড় শহরে 150 লিটার জল দিতে হবে জন পিছু প্রতিদিন। এই জলটা সমস্যা হচ্ছে যে বহু জায়গাতে মানুষ জল পান না, হাহাকার হচ্ছে, সমস্যা হচ্ছে, গ্রামে হচ্ছে, বাইরেও হচ্ছে। মহারাষ্ট্রে মার্চ মাস, এপ্রিল মাস, মে মাস লাটুর অঞ্চলে জল নেই, মাইগ্রেট করছে গ্রামের লোক 300 কিলোমিটার দূরে গিয়ে গবাদি পশু নিয়ে গিয়ে, তার কারণ সেই গ্রামে জল আছে, সেখানে 4 মাস থেকে ব্যাক করছে আবার সরকার।